umaga ng ika-12 ng Setyembre taong 1982, sa South Lawn ng White House, sinalubong nina Pangulong Ronald Reagan at unang ginang Nancy Reagan sina Ferdinand at Imelda Marcos sa kabisera ng Estados Unidos. Si Ferdinand Marcos, kasama ang kanyang asawang si Imelda, ay namuno sa Pilipinas mula noong 1965. Bagamat nahalal sa demokratikong paraan noong 1965 at 1969, idineklara ni Marcos ang batas militar noong 1972 at binago ang konstitusyon noong 1973, na nagpapahintulot sa kanya na magpatuloy sa kapangyarihan hanggang sa mobilisasyon ng people power noong 1986. Ang partikular na estadong ito na malugod na tinatanggap sa pinuno ng Pilipinas ay gumana bilang pagpapakita ng suporta sa napipintong Pangulo ng Pilipinas. Ang mga media outlet ng oposisyong Pilipino at mga pinunong pampulitika ay lalong sumalungat sa mga Marcos sa publiko. Ang mga alangaw na masamang kalusugan ni Marcos ay nagbunsod ng mga sunod-sunod na kontrobersya, at ang rehimen ay paulit-ulit na hinamon sa internasyonal na larangan para sa katiwalian at mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Habang tumutugtog sa background ang pambansang awit para sa Estados Unidos at Pilipinas, si Ferdinand Marcos na kasuot ng barong ng Pilipinas ay nakipag-usap sa Pangulo ng US sa entablado, na nagmumungkahi ng hangin ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng dalawang pinuno ng Estado. Sa katunayan, sina Marcos at Reagan ay magkakaibigan sa isang personal na antas. Gayunpaman, ang magiliw na banter na ito ay gumana din upang palakasin sa publiko ang pagiging malapit ng dalawang bansa. Ang Departamento ng Estado ay naglagay ng mataas na prioridad sa pagtatatag ng isang malakas na personal na kaugnayan sa pinuno ng Pilipinas sa pagbisitang ito. Ang isang pampublikong pagpapakita ng matalik na pagkakaibigan sa pagitan nina Reagan at Marcos, ay magpapatahimik sa isang mahalagang kaalyado at makakatulong sa pagtataguyod ng patakarang panlabas na layunin ng katatagan sa rehiyon. Sa oras ng pagbisitang ito ng Estado, medyo humina ang awtoridad ni Marcos sa Pilipinas. Para kay Marcos, malaki ang maitutulong ng isang state visit at isang mainit na pagtanggap ng Pangulo ng Estados Unidos, upang mapanatili niya ang isang posisyon ng lakas laban sa tumataas na oposisyon sa politika sa Pilipinas. Hindi rin nawala kay Marcos na marami sa kanyang mga kalaban sa politika. Ang pinuno sa kanila na si Benigno Aquino Jr., ay noong panahong iyon, ay nasa Estados Unidos at lantarang kritikal sa kanyang rehimen. Upang labanan ang mga hamon na ito, sinubukan ni Marcos na palakasin ang kanyang sariling imahe sa opinyon ng publiko ng Amerika, sa pamamagitan ng mga hakbang sa relasyon sa publiko tulad ng isang pagtatangka na pinagkalooban ng upuan sa Tufts University. Sa kalaunan ay binawi ni Marcos ang karamihan sa kanyang pangako sa gitna ng mga protesta at ang pagtanggi ng maraming eksperto na punan ang mga pinagkalooban posisyon. Naghanap din siya ng mga paraan upang sugpuin ang pandaigdigang kritisismo, na kamakailan ay nakipagnegosasyon sa isang kasunduan sa extradition sa Estados Unidos upang posibleng mapabalik sa Pilipinas ang mga kalaban ni Marcos na nakabase sa US. Para sa gobyerno ng Estados Unidos, ang desisyon na suportahan si Marcos sa Pilipinas ay higit na ipinaliwanag sa mga tuntunin ng panrehiyong seguridad. Si Marcos ay America's boy sa mata ng sunod-sunod na administrasyon ng US. Siya ay nakita bilang parehong sumusuporta sa pamumuhunan sa infrastruktura ng US sa kapuluan at nagtatanggol laban sa paglaganap ng komunismo sa rehiyon. Bagamat alam na alam ni Marcos ang mga hindi demokratikong gawin ni Marcos sa Pilipinas, sina Pangulong Johnson, Nixon, Ford, Carter, at ngayon ay si Reagan, alinman ay lantaran o banayad na sumuporta sa pagpapatuloy ng paghawak ni Marcos sa kapangyarihan. Sa pagsang-ayon na i-host ang mga Marcos sa isang opisyal na kapasidad, naunawaan ng gobyerno ng Reagan ang kaganapang ito bilang isang pagkakataon upang suportahan ang kaalyado nito sa Southeast Asia. Ang madalas na pagkondena ng rehimeng Marcos ay humihingi ng parehong malakas na tugon, isa na sa imahe at nilalaman nito ay walang pag-aalinlangan sa relasyon ng US-Philippine, dahil dito, ginawa ni Reagan ang kanyang talumpati upang ipagtanggol si Marcos mula sa mga pag-atake ng oposisyon laban sa kanya. Mr. President, Mrs. Marcos, it gives me special pleasure to welcome you to the United States. Mrs. Reagan and I have been long looking forward to returning the hospitality you showed us on our 1969 visit to your country. Our two peoples enjoy a close friendship, one forged in shared history and common ideals.
In World War II, Americans and Filipinos fought side by side in the defense of freedom, a struggle in which you, Mr. President, personally fought so valiantly. The values for which we struggled, independence, liberty, democracy, justice, equality, are engraved in our constitutions and embodied in our people's aspirations. Today, our ties remain strong, benefiting each of us over the full range of our relations. Politically, we tend to view many world issues the same general way. Yours, Mr. President, is a respected voice for reason and moderation in international forums. The Philippines, with its ASEAN partners, has taken the lead in search for self-determination for the people of Kampuchea. In that vein, let me also pay tribute to you and Mrs. Marcos' personal leadership and commitment to the care of refugees in Southeast Asia. Under your direct sponsorship, the Philippines Refugee Processing Center has become a model of its kind in encouraging the development of self-sufficiency and the restoration of human dignity. The Philippines and you, Mr. President, play an important role in addressing the problems of economic development in the world. At Cancun, we made a new start toward a more effective and practical dialogue and improved cooperation among industrial and developing countries. Your leadership in that area, Mr. President, is vital and widely respected. Under your leadership at home, the Philippines can boast a record of solid economic growth over the past decade, attributable in significant part to its hospitable attitude toward free enterprise and private initiative. Your country's dedication to improving the standard of living of your people is an effort in which we've been delighted to participate through bilateral and multilateral economic assistance. Your continuing interest in better nutrition has led the Philippines to achieve self-sufficiency in food grain production. You can also point with pride to the success of your rural electrification program, now bringing benefits to an increasing number of remote regions. And I find it a matter of personal satisfaction that your country and my home state of California are both pioneers in developing geothermal power to replace expensive energy imports. The United States remains the Philippines' leading trading partner, and American firms are the largest foreign investors in your country, reflecting their confidence in your progress and prospects for economic growth. We have welcomed the growing two-way trade between our nations and have been pleased that we've been able to keep our markets for the products of your growing manufacturing and industrial sector the most open of any country in the industrialized world. America considers itself especially fortunate to have nearly 1 million persons of Filipino heritage now residing in our country. They bring with them their energy and their talents, and they contribute enormously to the rich diversity of American society. Similarly, thousands of Americans, enchanted by the beauty of your nation and by its people, have chosen to live in the Philippines. Our security relationship is an essential element in maintaining peace in the region and is so recognized. This relationship, one of several we have in the Western Pacific, threatens no one but contributes to the shield behind which the whole region can develop socially and economically. Mr. President, under your leadership, the Philippines stands as a recognized force for peace and security in Southeast Asia through its bilateral efforts and through its role in ASEAN, which is the focus of our regional policies in Southeast Asia. Mr. President, Mrs. Marcos, the United States deeply values its close friendship and alliance with the Philippines. We seek to use this visit to further strengthen our ties with your country. Nancy and I are personally delighted that you're here, and we say welcome to the United States, welcome to our national home. Thank you very much, President Reagan. Mrs. Reagan, members of the Cabinet, distinguished guests, my friends. On behalf of the 50 million people of the Philippines,
Mrs. Marcos and I express our gratitude for your warm welcome to Washington and to the United States of America. This great and beautiful city, that is one of the few cities that was built as the capital for a great nation, is indeed, as has been written, the key to knowing the secret of America. And this house of the American people, an American frontier that never vanishes. Your beautiful city with its grand memorials, its monuments, its walks, is indeed a city that memorializes the great achievements of your people for the past 2 centuries. But more than that, it keeps offering to the enterprising and the talented, the courageous and the strong, the rewards of effort and of initiative. At the same time, as I stand here on American soil, I realize that I stand on what may be the center of the government of the United States of America, here where, as I have often stated, the future is being born. The future is being born depending upon the man who is in the White House. And the man who is in the White House today certainly is creating a new future for our world. For Mr. President, I come from that part of the world wherein the poorest of the world's population live. I come from that part of the world that cherishes an image of America with its ideals, its dreams, its illusions. I come from the Philippines, a part of Asia which has been molded along the principles of American democracy. We learn to love these ideals and principles, and we lost 1 million of our people fighting for them in the last war. We have always stood by these ideals. We shall continue to do so, whatever may be the cost, at the risk of our fortunes, our lives, but more important of all, our honor. We stand for the ideals of democracy that is our legacy from the United States of America. I did not come to burden you further with additional problems, Mr. President. For I know that, as I have said in many a speech before my own people and before the world, fate and destiny has decreed that the United States of America be the trustee of modern civilization against the threat of a possible second dark ages. And America cannot fail. And therefore, we, the Filipino people, come and bring to you a prayer that God and His divine providence may grant you guidance, strengthen both your heart and hand, so that that hand may be strong on the lever of power and save our humanity. If America fails, then the world is lost. And thus,
Mr. President, I can assure you that throughout all of Asia, there is nothing but a reservoir of goodwill for you, the American people, and the United States of America. Once again, may I say thank you for your warm welcome and your hospitality, which I know we will never be able to reciprocate. Thank you. Dahil kontrolado ng mga crony ni Marcos ang lahat ng mga pangunahing saksakan ng telebisyon at pamamahayag sa Pilipinas, ang pagbisita ay tiyak na ipapalabas sa Philippine airwaves at saklaw ng Philippine newsprint, ang imahe ni Ferdinand at Imelda na nagkukuskus ng mga siko sa mga Reagans, ay walang pag-aalinlangang hudyat sa parehong mga kalaban at taga-suporta na ang mga Marcos ay matatag pa rin sa kapangyarihan sa kapuluan. Habang ang mga grupo tulad ng Amnesty International ay nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga pang-aabuso sa Pilipinas, tinugunan din ni Reagan ang mga karapatang pantao sa kanyang pagtatangka na ipagtanggol si Marcos. Sa kanyang pagtanggap, itinampok ni Reagan ang makataong gawaing isinagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Refugee Processing Center, na tumulong sa mga refugee marami bilang resulta ng Vietnam War at mga resulta nito na maghanda para sa permanenteng resettlement. Patuloy na itinampok ni Reagan ang mga nagawa ni Marcos sa pag-angat ng Pilipinas, pinupuri ang papel ni Marcos sa pag-unlad. Bawat isa sa mga achievement ay tumutukoy sa mga dapat na bunga ng pagtutulungan ng Pilipinas at alinman sa US o World Bank, na higit na binibigyang diin ang kahalagahan ng relasyon ng US-Philippine. Sa kanyang mga pampublikong komento, ipinahayag ni Marcos ang isang malinaw na debosyon sa gobyerno na pangunahing taga-suporta ng kanyang pamumuno sa Pilipinas. Sa huli, ang pagtanggap na ito ay isa sa pinakamalakas na pampublikong demonstrasyon ng suporta ng Estados Unidos para sa rehimeng Marcos sa Pilipinas, na dumating sa panahon na ang mismong rehimeng iyon ay nawawalan ng hawak sa kapangyarihan. Katulad ng mga pahayag sa publiko ng kanyang mga kalaban sa politika sa mga panayam, pelikula, at sa mga talumpati, naghanap si Marcos ng pampublikong lugar upang visual na pagtibayin ang pagiging malapit sa pagitan ng kanyang gobyerno at ng Estados Unidos. Bilang isang pampulitikang pagganap ng alyansa, ito ay mahalaga kapwa para sa bono sa pagitan ng mga estado na ipinakita nito, pati na rin ang maingat na ginawang wika na ginamit ng parehong mga pinuno.